자리에 좀 앉아주셨으면 좋겠습니다. 자, 잠시 후 2022 세계유산축전 경상북도 안동 영주 개막 프로그램 세계유산 국제컨퍼런스가 시작됩니다. 참가자 여러분께서는 착석해 주시고 휴대전화는 진동 모드로 전환해 주시기 바랍니다. 오늘 행사에 대해서 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 자, 2022 세계유산 국제컨퍼런스는 오늘과 내일 이틀간 열리게 되고요. 오늘 주제는 세계유산 오래된 새로움이라는 대주제로 진행이 됩니다. 오늘 기조 강연과 세계 발표 세션이 준비되어 있습니다. 총 8분의 발표자들이 발표를 하시겠고요. 또 발표 후에는 전체 발표에 대한 원탁 토론을 하겠습니다. 그리고 내일 2일차에는 이 자리에서 세계유산으로서의 건축의 가치와 활용이라는 주제로 대담이 벌어집니다. 자세한 내용은 자료집을 참조해 주시면 감사하겠습니다. 자, 그럼 지금부터 2022 세계유산축전 경상북도 안동 영주 개막 프로그램 세계유산 국제컨퍼런스를 시작하겠습니다. 저는 사회를 맡은 국립안동대학교 한국문화산업전문대학원 김공숙 교수입니다. 네, 2022 세계유산축전 경상북도 안동 영주 개막 프로그램 세계유산 국제컨퍼런스를 열게 되었는데요. 특별히 세계유산인 부석사와 소수서원이 있는 이곳 영주에서 개최되어 더욱 뜻깊습니다. 2022 세계유산 국제컨퍼런스의 주제는 오래된 새로움입니다. 세계유산은 탁월한 보편적 가치를 지닌 인류유산을 말합니다. 그러나 오래된 것이라고 해서 모두 의미 있는 것이 아니라 이 시대에 새로운 의미를 만들어갈 때 그것이 진정한 세계유산으로서의 가치가 있음을 이번 컨퍼런스를 통해서 저희가 전하고자 합니다. 오랜 시간 속에서 인간 삶의 본질적 가치가 담긴 소중한 세계유산은 박물관이나 관광의 대상만으로 그치는 것이 아니라 이 시대 사람들과 원활하게 소통하면서 그 진정한 의미가 더욱 빛날 것이라고 믿습니다. 오늘 바쁘신데도 불구하고 2022 세계유산축전 경상북도 안동 영주 개막 프로그램 세계유산 국제컨퍼런스에 참석해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 자, 그럼 오늘 컨퍼런스를 빛내주기 위해 참석해 주신 내빈 여러분을 소개해 드리겠습니다. 너무 많은 분들이 이제 참석을 해 주시기로 돼 있어서 저희가 화면으로 준비했는데요. 보여주시겠습니다. 네, 내빈 여러분을 화면으로 만나보셨습니다. 다시 한번 오늘 참석해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 다음은 2022 세계유산 국제컨퍼런스가 이곳 소수서원에서 개최될 수 있게 해주신 박남서 영주시장님의 개회사를 청해 듣겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 반갑습니다. 영주시장 박남서입니다. 세계유산이 가진 가치와 의미를 되새겨보는 2022 세계유산 축전 경북의 개막을 선언하고 기념하는 뜻깊은 자리에 함께하게 된 것을 진심으로 기쁘게 생각합니다. 특히 이번 축전은 오늘부터 9월 25일까지
23일간 영주시와 안동시 세계유산 일원에서 개최하게 되었음을 더욱 뜻깊게 생각을 하고 2022 세계유산축전 경북이 개최되기까지 큰 관심과 배려를 보내주신 문화재청과 경북도청 그리고 공동 개최한 안동시 그리고 주관기관인 한국문화재단과 세계유교문화재단 관계자들에게 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 1995년 이후 등재된 한국의 세계유산 15개 가운데 5개의 유산이 경북에 있는 것을 여러분들이 더 잘 알리라 믿습니다. 그만큼 경북은 역사적으로도 유구하고 미학적으로도 수려한 문화유산을 품었다고 해도 볼 수 있겠습니다. 특히 우리 영주시와 안동시는 2010년 한국의 역사 마을로 하회마을이 2018년 한국의 산지승원 신사로 부석사와 봉정사가 이어 2019년에는 한국의 서원으로 소주서원과 도산서원, 병산서원이 세계유산에 등재되면서 세계 인정받는 문화유산의 도시로 자리를 잡게 되었습니다. 앞으로 양도시가 세계인에게 사랑받는 문화유산의 도시로 더욱 발전해 나가기를 기대해 봅니다. 오늘 우리가 함께한 이 자리가 소주서원은 세계유산에 등재된 전국 9개의 서원 가운데서도 가장 처음으로 세워져 수서원의 위상을 가지고 있습니다. 한국 서원의 시작점이라 할 수 있는 역사적 장소에서 2022 세계유산축전 경북 개막을 기념하며 세계유산 오래된 새로움을 주제로 국제컨퍼런스를 개최하게 되어 더욱 의미 있게 느껴집니다. 이번 자리를 통해 유익한 논의가 활발히 이루어져 한국의 서원이 더욱 발전하는 계기가 되기를 기대해 봅니다. 내외 기빈 여러분, 우리에게는 선조들이 남겨주신 아름답고 훌륭한 세계유산을 후세에 물려주어야 할 책무가 있습니다. 소중한 문화유산의 원형과 역사성을 지키면서 현대에 맞게 개성하고 더욱 발전시켜 나아갈 수 있도록 힘을 모아야 할 것이라 생각이 듭니다. 2022 세계유산축전 경북은 세계유산이 가진 역사성과 문화성, 그 속에 담긴 가치를 재발견하는 의미 있는 발걸음이 될 것으로 기대합니다. 우리의 문화를 국내외에 알리는 이번 축전을 더 많은 분들이 세계유산의 가치와 의미를 느끼고 즐기고 공감하는 축제장이 되기를 바랍니다. 참석하신 모든 분들의 건강과 행운이 함께 하시기를 기원드립니다. 감사합니다. 네, 박남서 영주시장님의 개회사였습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 다음은 오늘 컨퍼런스를 위해 애써주신 영주시의회 심재현 의장님의 인사 말씀입니다. 안녕하십니까. 영주시 의회 의장 심재현입니다. 청명한 가을의 초입에 부석사와 소원서원이라는 세계유산을 보유한 영주에서 세계유산축전 개막 기념으로 개최된 2022 세계유산 국제컨퍼런스를 진심으로 축하를 드립니다. 먼저 이번 행사 준비에 노고가 많으셨던 문화재청, 경상북도 한국문화재단 및 세계유교문화재단 관계자분들 그리고 영주시, 안동시 관계자 여러분들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 금일 참석하신 컨퍼런스 사회자 및 전문가 여러분들께도 감사의 말씀을 드립니다. 세계유산 오래된 새로운 변경이라는 주제로 개최되는 근본 2022
세계유산축전 컨퍼런스 컨퍼런스가 세계유산이 현대사회에 가지는 그 의미에 대한 깊은 탐색과 세계유산의 보존 및 활용 방안 등에 대한 논의를 통해 세계유산의 가치를 재조명하는 뜻깊은 시간이 되기를 바랍니다. 이번 세계유산축전 컨퍼런스에서 논의된 소중한 의견과 경험들이 부석사와 소수소원에 접목되어 현대적 감각으로 새롭게 창작되고 영주시의 미래문화 자원으로 자리매김할 수 있는 계기가 되기를 기대합니다. 오늘 행사를 마련해 주신 관계자 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고 참석자 여러분들께 건승을 기원드립니다. 감사합니다. 네, 영주시의회 심재현 의장님의 말씀이었습니다. 다시 한번 박수 부탁드리고요. 자, 다음은 세계유산 국제컨퍼런스 행사를 주관하신 재단법인 세계유교문화재단 이사장님이시자 안동MBC 유재용 사장님의 인사 말씀을 듣겠습니다. 예, 안녕하십니까. 2022 세계유산축전 안동과 영주 행사의 기획과 집행을 맡은 세계유교문화재단의 이사장 유재용입니다. 오늘 개막 컨퍼런스에 오신 모든 분들을 환영합니다. 이번 축전은 이동하는 유산이라는 주제 아래 오늘부터 오는 25일까지 약 3주간에 걸쳐서 진행됩니다. 주제에서 볼 수 있듯이 이번 축전은 문화유산 속에서 과거와 현재, 미래를 잇는 의미를 찾고자 합니다. 어떻게 보면 이 크지 않은 지역에 6개의 세계유산이 몰려 있다는 것은 상당히 특이한 일이라고 할 수 있습니다. 여기에 물질적 형태로 남아있는 이런 유산들이 성리학과 불교라는 정신적인 세계의 끈으로 연결되어 있다는 점도 상당히 매우 특이하다고 볼 수 있겠습니다. 그만큼 구경거리와 더불어서 생각할 것을 많이 던지는 이 지역의 세계 문화유산의 특징이라고 할 수 있겠습니다. 물론 내려오는 것들이 모두 자랑스러운 것은 아니고요. 전통을 잇는 것과 답습하는 것은 다르다고 생각합니다. 우리의 새로운 시각이 그래서 중요하다고 생각합니다. 이번 컨퍼런스가 생각할 것을 던져서 우리의 지성에 도전하고 익숙한 전통의 가치를 새롭게 해석하는 자리가 되길 빌겠습니다. 감사합니다. 네, 세계유교문화재단 유재용 이사장님의 말씀이었습니다. 네, 다음은 늘 고향 발전을 위해 애쓰시는 박형수 국회의원님의 축사가 있겠는데요. 국정 업무로 오늘 이 자리에는 못 오셨지만 보내오신 축사를 제 사회자가 읽어드리는 것으로 대신하겠습니다. 2022 세계유산축전 경상북도 안동 영주 세계유산 국제컨퍼런스 개최를 축하드립니다. 직접 찾아뵙고 인사드리고자 했으나 국회 일정 관계로 부득이 인사 말씀으로 대신하게 된 것을 널리 양해해 주시기 바랍니다. 먼저 행사 준비를 위해 애써주신 이철우 경상북도 지사님, 박남서 영주시장님과 권기창 안동시장님, 그리고 재단법인 세계유교문화재단 유재용 이사장님을 비롯한 관계자 여러분께 감사 인사 전합니다. 모쪼록 이번 행사를 통해 영주와 안동이 지닌 세계유산의 역사적 가치가 오늘 다시 한번 빛을 발하는 계기가 되기를 바랍니다. 아울러 2022 세계유산축전 경상북도 안동 영주도 많은 분들의 관심 속에 성황리에 치러지기를 기원합니다. 뜻깊은 시간 되시기 바랍니다. 감사합니다. 국회의원 박형수 배상. 네, 박형수 국회의원님의 축사를 이렇게 대신 읽어드리는 것으로 대신했는데요. 이 자리엔 못 오셨지만 큰 박수로 인사 부탁드리겠습니다. 자, 지금 이제 기념 촬영을 한다고 제가 소식을 들었는데 기념 촬영을 하시겠습니다. 단상에 올라와서 사진 촬영하시고 저희 이제 기조 강연으로 들어가면 어떨까 합니다. 네. 단상에 올라와 주십시오.
참석해주신 선생님들 모두 감사드립니다. 자, 2022 세계유산축전 경상북도 안동 영주 세계유산 국제컨퍼런스 저희 지금 진행하고 있는데요. 이제 앞에 이런 행사들이 이제 정리가 되고 이제 본격적으로 준비를 해주십시오. 이제 시작하겠습니다. 자, 그럼 2022 세계유산 국제컨퍼런스 시작할 텐데요. 자, 먼저 기조 강연입니다. 세계적 건축가 안도 다다오님께서 강연을 맡아주셨습니다. 그런데 아쉽게도 안도 다다오님을 비롯해서 몇몇 해외 참가자분들께서 코로나 상황과 또 갑작스런 일정으로 현장 참석이 어렵게 되셨습니다. 그래서 널리 양해해 주시길 좀 부탁드리며 안도 다다오 건축가님께서도 부득이 영상 강연으로 기조 강연을 대체하게 되었습니다. 비록 영상으로 강연을 듣게 되어서 무척 아쉽지만 그 내용과 깊이에 주목해 주시기 바라면서요. 자, 오늘 기조 강연 세계유산과 전통, 세계유산 그 전통과 현대의 교차라는 큰 방향성을 가지고 생명의 빛, 빛나는 생명이라는 제목으로 안도 다다오님이 강연을 해주시겠습니다. 큰 박수로 강연 영상 청해 듣겠습니다. 建築を通して私は何ができるかということを考えてきました。特に、この30年間多くの建築を作らせていただきましたけれども、建築を通して社会に自分がどういうふうな参加ができるかということを考えますと、建築の設計を深く考えると、そして社会のことを広く知りながら自分の職業を通して世界に何が発信できるかということを考えてきました。それでこの前に青いリンゴがありますが、青いリンゴというのは何かと考えてみますと、青春のリンゴというふうに言っていますが、サムエル・ルルマンという詩人が青春というのは20代、30代をいうのではないと。目標を持っている限り青春なんだと言っていますが、建築を通して自分は社会に発信し、青春をの限り生きたいと思っています。1960年代、ちょうど60年前は、だいたい寿命が65歳ぐらいでしたけども、今や95歳、30年長生きをするようになってきましたので、社会に自分が何かを参画しておかないと、そのためには広い知識が大事で、また自分の専門の建築ならば建築という深い知識を必要とすると。そして
楽しく人生を送りたいと思います。私はちょうど14歳の時に初めて建築に出会います。私の家を2階建てにした、平屋建てを2階建てにした時に、その大工さんは楽しく働くと、工夫をすると、そして工夫して出来上がったものに喜びがある。そして仕事をしながら楽しく喜びがある姿を見て、私は建築というのは非常に面白いと思ったわけであります。兵庫県立美術館にちょうど真ん中に空いてる場所があったので、そこを安藤さんのギャラリーにしてくれと言われたんで、そのギャラリーを作ることにしましたけども、なかなか我々だけの美術館は来ないだろうと思って、青春のリンゴを3階の上に置きましたところ、このリンゴを目指して多くの人たちがやってくる。これを見てるとね、意外とみんな青春を目指していきたいんだということだけが分かりました。そこで今、どうぞ、世界中が困っているのは資源がないと、エネルギーがないと、食料がないと。77って書いておりますが、今は80です。ウクライナとロシアの戦争を通して多くのことが分かってきました。まず食料がないと、エネルギーがないと、もちろん資源もない時に、地球の中でみんなが楽しくやっていくのにはどうしたらいいかということを考えればならないと思います。そこでどうぞ、直島というところを作りました。古い建物を残すだけでなしに、昔からある素晴らしい環境を残すというふうに考えておりましたけども、どうぞ。瀬戸内海に島が1000あると言われてるんですけれども、その島はゴルフ場のために壊されている。で、片っぽでアリュー酸ガス、片っぽで石を取った後、あらゆる島がこのようなもう破壊的な状況になっているのを、私は1980年、もう40数年前に知りまして、なんとか環境保全をできないのかということを考えました。どうぞ。こういうと人間っていうのは思い切ったその構想力と思い切った力と持続力、ある面では経済もいるでしょうけども、ここにこの島を見て、ベネッセという会社の福武さんがこの島を世界一の島にしたい、美術の島にしたいと言ってきます。私はこの島に見に行きまして、緑いっぱいの美しい島になるかというので、福武さんに断りました。これは難しいと。福武さんは勇気を持って前へ進む限り必ずできるもんだと言われて、1985年からもうすごい時間が経ちましたけど、40数年。ひたすら緑を復活させる。そこに世界的に有名な非常にレベルの高い作品を持ってこようとしまして、どうぞ。コツコツやるとね、10年経つとね、10センチの苗木がだいたい3メーターぐらいになるんですね。これには持続力がいります。どうぞ。で、これ全部そうなんですけども、感性が大事なんだと。ここにどういう感性のある建築物を作るかということを考えるときに、やはり自然も大事だと。日本は美しい自然と美しい緑と、それから海と、そして美しい建築の中でバランス良い社会を作ってきたんですが、それができるかということを挑戦してみましたところ、意外といけるんだなと思いました。そこへ来ると感性を磨けると。どうぞ。ここにありますのは草間彌生と言いますが、当時まだ売れてなかったんですが、30年前草間彌生さんの彫刻を持ってきたところ、これがシンボルにいます。何もかもそうなんですけど、面白いもの、魅力的なもの、人間にもシンボルがいる。あの人は野球上手だと、あの人は映画上手だと、あの人は文学得意ですよというような得意分野がいるわけですが、草間彌生はインパクトはありました。それを置きましたところ、
直島の今やシンボルで、これがなかってはならないと思いますが、同時に美しい自然を残すために、建物をあんまり外に出たくないと思いました。と言いますのも、建物というものは、周囲の環境とうまくバランスする場合もありますけれども、多くは周辺環境を壊していくので、ここでは全てを地中に埋設した美術館にしようと考えまして、地中美術館になるものを作ります。建築だけではなかなかやっていけます。建築は箱、その中にある作品がある。そしてそれを見に観客がいると。観客と、それから現代美術と、それから建築工事をする人とのチームがここではありまして、これ、ウォーター・デ・マリアという作品を置きました。この球体は、ものすごいインパクトがあるわけですけれども、その後ろに見える自然の光を見てて、自然とともにこの人はインパクトのあるものを作りながら未来を見てるということは、この人にとっていつも青春があるんだということを感じるわけですけれども、そういう作品もあちこちある。周辺にたくさんの建物があります。一つ、私はローマのパンテオンを見たときに、上に直径8メーターぐらいのですね、開口部があると。上から入ってくる光を見ながら、その光を通して、そのパンテオンが命のある建築になってくると。上から入ってくる光を見るとですね、なんか我々は自然と共に生きてるんだ。同時に大きく言うと地球と共に生きてるんだという感覚がありますので、この小さい美術館はガラスのない、そして直接光の入ってくる建築にしようと考えまして、はいどうぞ。はいどうぞ。上から入ってくる光を遮るガラスがない。ということは、もう外か内かわからない。ローマのパンテオンは外なのか内なのかわからないけれども、包み込まれるところに入ると、俺は生きてるんだと。よかったという命を感じるものなんですが、そういう建築を作りたいという小さいギャラリーを作りました。バレエギャラリーといいますが、ちょうど直島では30数年の中で十数個の建築を作らせていただいたんですけども、一つずつがベネッセの福武さんの思いの限り作られておりまして、私たちはそれをサポートする。それを工事をする人たちがサポートする。そしてそれを見て多くの人たちがやってくるときに、作る人、考える人、作る人、そしてそこで楽しむ人、そういうものが一体になるときに初めて命のある空間になります。上から入ってくる光を見てですね、たくさんの草間1000個ぐらいのステンレスボールを持ってるオーナーが、自分とこの倉庫に入れておくよりもここに置いた方がいいというので、はいどうぞ、このボールを1000個持ってきます。なかなか小さいけどもいいんだとあるわけですけども、建築というのは大きさじゃないと、心の持ちよう、そして何を表現したいかというような思いのあるところを作らねばならないと思うんですけれども、はいどうぞ。もう一つ、これはサムソンのリーさんっていう方が、ちょうどイー・ゴインさんのお姉さんですが、この敷地を見て、安藤さん、ここに美術館を作りたい。行きました。2時間半ぐらいソウルからかかるので、ここに美術館を作って遠いですねという話をしたら、安藤さん、そんな情けないことを言うなと。この遠いところでも世界に有数の美術館を作れば必ず人が来ますからという強い思いを持っておられまして、引き受けます。はいどうぞ。上の方に1000台ぐらいのパーキングがあるわけですけども、この環境全体が美術館だと。これは環境を保存しながら、かつ新しい環境を作り、その間に点在する美術品を見ながら、今日は一日ソウルからやってきたけれども、
なかなかここはいいぞというような場所を作りたいと思ってスタートします。はい、どうぞ。今なんかどうも1時間20分30分で行けるそうなんですけれども、はい、どうぞ。まずゲートがあります。ゲートを越していくと美術館に入るわけですけれども、このゲートはここは美術館ですよというシンボルで、彫刻作品の中がゲートになっています。今まで世界中で彫刻作品がゲートになったものはあまりないわけですけども、私も見たことないですけども、思い切って彫刻の真下を通って中に入っている。両サイドは水があると、そして周辺に森があると。一年一年森は大きく育っていきます。で、建築はしっかりとメンテナンスされておりますから、美しいそのメンテナンスされた建築と周辺に育っていく自然環境とか、マッチするように作られています。そして現代美術が主になっていますが、もちろん紙の作品もあります。紙の会社をやっておられましたから、紙の作品もあるけれども現代美術があるという、ここへいると朝10時頃着くと5時まで十分楽しみます。本来芸術というものは自分の心の中に残っていくもので、私は子供の頃下町に育っておりましたから、美術がない、音楽がない、文学がないと育ったんですけども、それが自分で認識できたのがもう20代になってしまったと。10代で文学読めばよかったなと。10代で5歳10歳でモーツァルトやベートーベンも聴ければよかったなと思いますが、最後に私は一番最初に聞いたのはモダンジャズであります。17歳でした。遅い。本来感性を磨くために、自分の生きるエネルギーのためには何が大事かといったら、感性を高めるために周辺に現代美術がある、音楽がある、ものや色のあるの、印象がある、いろいろものがあって、その中で自分にとって一番面白いものをゲットする、そういう環境の人たちが育ってくると生きるということを考えるのではないかと思ってますが、この美術館に行くと生きることは何なんだということを考える。だからできるだけ、この美術館に子どもたちが行ってほしいと思ってます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。どうぞ。LG のコンサートホールを作らせてもらいました。これは空港の近くなんですけれども、ここは LG のコンサートホールと同時に研究所がずっと並んでおりますので、ここへ行って研究をすると。研究をした合間に時々コンサートを聴くということで、音楽の大切さ、韓国の経営者の方々はなかなかその美術に対するその思いが深いなと思っています。と言いますのは、1960年に私は65年に初めてパリに行きました時に、コルビジエという人の建物をずっと見て回りましたが、65年の時に少し傷んでいましたが、62年にドゴール大統領がアンドレ・マンローという文学者に、これは人間の条件と書いた人ですけれども、文化大臣を指名します。その時古い建造物、古い歴史的ないわゆる公園、そしてこれから歴史的にも重要になるであろう現代建築を保存しろと。これがそのフランスの美術に頼りする原点なんだということになります。また私の友人が1965年からパリにいますけれども、芸術家に対するサポートが強い。特に芸術家はものすごい安い費用でマンションが借りるということで、多くの人たちがパリへ行けば生活ができるというので、どんどんパリへといいアーティストがやってきます。もちろん一番有名なのはバルセロナからピカソがパリにやってくるわけですけど、多くの人たちがパリにやってきて、
パリの生活は面白いぞと。その中に古い建築物もあると。ノートルダムのような歴史的建造物もある。町も古いものもたくさん残っていると。そして真ん中にセーヌ川というものがあって、そのセーヌ川で自然とともに楽しむことができるというふうになっているわけですけれども、そういうものがたくさんある町にやってくるわけですけれども、文化は力だと。福武さん、先ほどのベネッセの福武さんが言います。文化は力だと。経済は力ではないと。だけど、多くの世界中の国々、特に日本はそうですけれども、経済一辺倒で、日本の政治家から文化は大事だと。文化と経済、両輪なんだということはあまり聞いたことはないわけですけれども、そういう面では、LG の人たちは思い切ってですね、空港の横に、世界中に類のないワクワクするようなコンサートを作ってほしいと言われました。はい、どうぞ。これはだいぶほとんど出来上がっておりますけれども、はい、どうぞ。なかなか立派なコンサートホールでありまして、これだけのものが空港にあるということは、世界中の人たちがまずソウル空港に行くと、日本から行くと、ヨーロッパから行くと、そして一休みして音楽を聴いてホテルに帰る。はい、どうぞ。これは工事中ですね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。で、このゲートをずーっと通って向こうへ行きますと、LG の研究所がずーっと並んでおりまして、研究する人たちの心も癒す。同時に多くの人たちの心を癒すためには音楽は重要なんだということと同時に、我々で言いますと、この空間も大事なんではないか。大変難しい工事でした。今これぐらいの工事ができるのはおそらくそれほどないだろうと思うぐらいレベルの高い工事をしていただきましたけれども、これは我々とその韓国の建築技術者との、いわゆる交流によって出来上がっていきます。そして楕円形の中にまた楕円形がくり抜かれるということについて言いますと、非常に難しい。向こうに希望がなかったらなかなか作りもんににくいもんだと思ってますが、はいどうぞ。これ今工事中ですね。はいどうぞ。同時に私はこのところ古い建造物の歴史的建造物の保存というのをやってますが、右上はサンマルコ広場。ベニスのサンマルコ広場は結構有名で、大体の人たちは知っております。手前に文体ドアーナという丸い部分ですが、15世紀の税関でこれを改築して美術館にしたいと。フランスのピノーさんという方が自分がこれを作って歴史的建造物の保存によってこれから100年200年また機能が変わるかもわからないけれどもそれを作りたいと言ってもらいました。なかなか難しいと。一つは国の部分があると、そしてベニス市の部分があると、バチカンの部分がある。これをやり遂げていくためにはどうしてやり遂げるかということを考えまして、はいどうぞ。上の方にたくさんの人が並んでおりますが、歴史的建造物を残していくということは材料の人たち、歴史の人たち、技術の人たち、構造の人たち、いろいろな人たちとチームを組まなければなりませんが、ここでベネトンという会社の学校を作ったわけですけれども、このベニスに作ったベネトンという学校を作るときにチームができます。歴史家、構造家、設備の人たち、材料の人たち。私にはなかなかそういうことが教養がないもんですからわからないんですが、例えば屋根の材料はこれがいいと、床の材料は歴史的にこれがいいと教えてくれます。そしてベネトンを作った時に2000年にできたんですけども、亡くなりましたザッハ・ハジットという有名な建築家がいますが、彼女がオープンに来て、安藤さんこの難しいのをようやり遂げたなと言われましたけれども、それは私の力ではなく
このチームの力なんですね。それでここの税関はみんなのチームでやっていこうということを考えまして、どうぞ。とんがった部分ですね、三角にとんがった部分がありますが、30超えるはまあまあいいです。ぜひ皆さん方、もしベネスに行かれたら、もう船で1分ですから渡れますので、ぜひ見てやってください。はい、どうぞ。この件につきましては、大阪に100年前に作った公会堂があるんですが、この公会堂を解体して潰して、新しい建築に作るという話が持ち上がりましたので、私は反対だと。この歴史的建造物を潰してどうするのだということで、はい、どうぞ。古い建物の中に卵を入れようということを考えました。卵というのは何が生まれてくるかわからない、どういう力が生まれてくるかわからないというような、その卵を入れることによって古いものと新しいものが同居するというふうなことを考え、可能性を向こうにあるんだということを考えてやろうというふうに発表したんですが、賛成もいましたけれども、多くの人たちに反対してこの話は潰れましたので、いつか命のある卵をどっかに入れてやろうと思ってましたので、はい、どうぞ。ここでは立方体を入れるということを考えます。これが厄介なんですね。この15世紀の税関は水の上に浮いているようですが、全部木杭で全部止まっているわけですから、その木杭の上にもう一つコンクリートの箱を入れると。はい、どうぞ。こういう絵を描き、はい、どうぞ。はい、どうぞ。さあ、工事が始まります。大変です。あちこちがもう傷んでおりますから、古いものと共存するということは、老人と共に生きるということと同じでありまして、大変難しいと。同時にいい面もあります。それを両方兼ね備えながら、はい、どうぞ。このような彫刻を全部やり直していくということは、歴史的建造物に対する教養のあるベニスの人たちに助けられて作り上げていくわけですけども、歴史は二度と帰ってこないと。ウクライナの美しい町がどんどんなくなってしまったら、二度と同じものが帰ってこないわけですけども、ここでもこれをもう一回保存するということは非常な費用がかかります。そして技術的レベルの高い人たちが集まってこないかんわけですけれども、多くの人たちがこの面白いものに挑戦をしたから、はい、どうぞ。出来上がって、コンクリートの四角い壁の中に、はい、どうぞ。こういうふうに、我々もこれができるかなと思いましたけれども、今、社会はネットの時代です。こういうふうにして、普段ならばどんどん現場に行かないかんのに、テレビで、ネットで仕事ができていく時代になりましたので、時代に沿いながらやっていくわけですけれども、単にコンピューターだけではコミュニケーションができない。人間同士の感性がないと出来上がっていかないわけですけれども、これについては我々と1990年からベネットの人たちとやっておりましたから、そこに強い絆がありましたので進んでいって、完成するわけですが、はい、どうぞ。もう一つ、ブースデクマースは200年ほど前の古い建造物ですが、穀物の商品の取引所と言われていますが、その裏側に、ちょうど上側にルーブル美術館があります。この建物を改築する。実はこの建物、パリにとっては重要な建物で、一番中心的な場所にあります。ルーブルの向こうに、この向こうにルーブルがある、手前にはポンピドーセンターがあるという大変重要な場所のこの建築物を新しい美術館にしたい。この件につきましても、ピノーさんという方は、世界に向けて発信できるこれほどの場所はない。これほど費用のかかる場所もない。しかし、これほど意義のある建物もないと。私に頑張れと言われたんで、私たちは
これをやり遂げるのはどうするかというので、フランスでまたチームを作ります。歴史に明るい人たち、そしてまた、ルーブル美術館であるとか、ポンピドセンターであるとか、多くの美術館の館長さんがより集まって、フランスのために、世界のために、歴史のために、自分たちの感性のために頑張るぞと言っていただきましたが、さすがに中に入ってびっくりします。はい、どうぞ。大空間ですね。この大空間に作るのかと。私はこの大空間に作るという後で、ファッションデザイナーの三宅一生さんにここでやるんだという話をしたら、三宅一生さんが自分が初めてファッションショーをしたのはここなんだと言ってました。1990年ですね。初めてここでファッションショーをした。縁があるんだなと。私は三宅一生さんの美術館作ったり、ギャラリー作ったりしておりますので、人間関係の交流というのは非常に大事なんで、ただ単にシュッとこう終わってしまうわけじゃなしに、これを改築する、見ていただいたら分かりますが、上の方に歴史的な絵があります。その上にですね、ガラスのドームがあります。ちょうど1898年にパリにエッフェル塔ができ、1851年にクリスタルパレス、ロンドンにクリスタルパレスができますが、鉄とガラスの時代を代表するような建物が上に載っていると。そして下にその絵が載っている。この丸い中にどうするかということを考え、思い切って、はいどうぞ、地下に建物を作ろうということを考える。これはフランス政府、パリ市、相当反対するなというふうに思っておりました。やっぱ反対をいたしまして、難しいと。古い建物の歴史的建造物の下にもう一個建物を作りがとんでもないと言われましたが、何回かの打ち合わせの後に了解をいただきましたけども、この件については、クライアントでありますフランソワーズ・ピノーさんの強い思いがあって、彼がちゃんと根回しをしていただいて前へ進んだんだろうというふうに思いますが、はいどうぞ。建物の中に建物を作るということは世界中初めてだと言われて、初めてだからやると、面白いからやると。我々は、私自身で言いますと、子供の頃に大工さんの働く姿を見ながら楽しそうに生きとるなということを考えたので、楽しく行こうと。あなたは楽しいけれども、あとやる人たちは大変だというので怒られましたけども、前へ進んでいきます。はいどうぞ。もう工事中はもうこの中で建築できるかと思うぐらいな感じでしたけども、はいどうぞ。絵を全部修復します。そして周囲の壁はコンクリートです。1898年に初めてフランスから鉄筋コンクリートになるものができます。鉄とガラスと鉄と砂利と砂とを混ぜ合わせてできる、セメントを混ぜ合わせてできる鉄筋コンクリートはそれまでなかったんです。本来、パンテオンは無筋コンクリートなんですけども、鉄筋コンクリートができたので、20世紀は鉄とガラスとコンクリートの時代ならば、コンクリートを代表する建築として、またコンクリートは誰でも手に入るけれども、誰にでもできない建築空間を作りたいと思って、スタートしてきたもんですから、はいどうぞ。上から見ると円形の空間がありますが、こういうふうに見ると単純です。誰でもできそうです。これはやはり私たちのチーム、ピノーさんを筆頭に我々のチーム、同時にその工事をする人たちのチーム、それからこれを運営していく人たちのチームがあって、完成するわけですけれども、この歴史は200年、300年経ちますと、必ず多くの人たちの感性に訴えかけるであろうと思ってます。はいどうぞ。これからの地球、今80億だと言っておりますけれども、そのうちに90億、100億になります。その時に、この地球の中で生きていける人たちは、お互いを助け合いながら、お互いの感性に応えながら、
そして地球の大切さを知らなければならないというふうに思いましたのは、1965年、私は初めてロシアからフィンランド、ヨーロッパ周り、アフリカ周り、アジア回って帰ってきたときに、この大きな地球は一つなんだと。地球の温暖化も少し抵抗したい。そして美しい建物、歴史的建造物、ローマのパンテオンと同様にアクロポリスのパルテノン神殿、あらゆる建造物の歴史的なものを守りながら次の時代に生きていかなければならないと思っています。 네, 안도 다다오님의 기조 강연이었습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 생명의 빛 빛나는 생명이라는 주제였는데요. 그 강연 내용 중에 경제는 힘이 아니지만 문화는 힘이다. 그리고 오래된 것과 공존한다는 것이 노인과 함께 사는 것 같아서 굉장히 어렵지만 둘 다 겸비하는 것이 좋다는 말씀이 마치 이번 우리 컨퍼런스의 주제인 오래된 새로움을 얘기하시는 것 같아서 반가웠습니다. 그리고 또한 그 우크라이나 전쟁으로 이렇게 그 파괴되는 유적에 대해서도 잠깐 말씀하셨는데 저희 이번 세션 1 주제 발표에 그 우크라이나 그 세계유산 파괴를 감시하는 또 분이 강의를 해주시겠습니다. 자, 2022 세계유산 국제컨퍼런스 이제 본격적인 발표 세션에 들어가기 전에 잠시 자리를 정돈하기 위해 10분간 휴식하겠습니다. 11시 10분부터 첫 번째 주제 발표 세계유산의 의의와 현대적 가치가 시작될 예정입니다. 참가자 여러분께서는 시간에 맞추어 자리에 착석해 주시기 바랍니다.
자, 11시 10분이 되었습니다. 시작하도록 하겠습니다. 자, 2022 세계유산 국제컨퍼런스 주제 발표를 시작하겠습니다. 컨퍼런스 진행은 첫 번째 세션부터 세 번째 세션까지 총 8분의 발표가 있고요. 그걸 모두 하신 후에 라운드 테이블, 종합 원탁 토론으로 이루어지게 됩니다. 이번 컨퍼런스는 국립안동대학교 한국문화산업전문대학원과 안동대학교 문화산업연구소에서 기획과 진행을 맡았습니다. 이에 저를 포함해 세션 사회자로 안동대 교수님들이 또 여러 참여하셨습니다. 자, 먼저 첫 번째 세계유산의 의의와 현대적 가치 세션의 사회자는 국립안동대학교 한국문화산업전문대학원 이은주 교수님인데요. 이은주 교수님은 문화재청 문화재위원으로 활동하고 계시며 한국 전통복식 전문가입니다. 오늘 컨퍼런스 주제가 오래된 새로움인데요. 그에 딱 맞는 멋진 전통 한복을 현대적으로 변형한 의상을 준비하셨습니다. 네, 이은주 교수님 모시겠습니다. 안녕하십니까. 지금 사회자로부터 방금 소개받은 안동대학교의 이은주 교수입니다. 반갑습니다. 이 세션 1은 세계유산의 의미와 현대적 가치라고 하는 그런 테마로 준비를 했습니다. 오늘 세 분의 발표를 준비하기는 했는데 아까 앞서 사회자께서도 말씀하셨듯이 영상으로 준비한 그런 경우가 있고요. 또 그 국내 사정으로 인해서 자료를 보내주지 못하신 선생님도 계셔서 저희가 발표문으로 대신해야 할 그런 문제가 있습니다. 그래서 널리 양해를 부탁드리고 시작을 하도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 발표는 캄보디아 앙코르 문화재청의 행버우 청장님이 발표를 하시기로 했습니다. 그리고 실시간으로 영상 발표를 해주시기로 하셨는데 아쉽게도 그 현지 사정으로 인해서 발표가 좀 어렵게 되었습니다. 그래서 발표문을 영상을 발표문으로 대신하고자 합니다. 이해해 주시기 바랍니다. 자료집 28쪽에 있는 살아있는 역사적인 세계유산의 맥락에서 본 앙코르 세계유산이라고 하는 제목의 발표문을 참조해 주시면 되겠습니다. 전체적인 내용은 캄보디아 앙코르 유적지가 어떻게 복원되고 정비되고 있는지, 또 이를 위해서 우리나라를 비롯해서 세계 국제 사회가 어떻게 협력하고 있는지 말씀해 주셨습니다. 제가 2003년부터 함께 그 일을 하고 있는 한국문화재재단에서는 2014년부터 제가 알기로는 2014년부터 이 앙코르의 유적지를 보존하고 또 복원하는 그런 작업을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 현재까지 한 9년에 걸쳐서 그런 작업을 하고 있는데 이제 우리나라도 이런 그 국제 사회에서 문화유산을 보호하고 하는데 기여하고 있다는 그런 어떤 자부심을 가져도 될 듯합니다. 자, 그러면 첫 번째 발표는 그 나눠드린 책자의 발표문으로 대체를 하도록 하고요. 두 번째 발표자님을 소개해드리도록 하겠습니다. 세종대학교의 데이비드 메이슨 교수님이십니다. 한국 성산의 기준에 대한 목록과 인식, 관광, 세계유산 등재, 국가 홍보 목적이라는 제목으로 발표를 해주시겠습니다. 미국인이신 데이비드 메이슨 교수님은 현재 지금 세종대학에 계시는데 오랫동안 한국의 산신에 대해서 연구를 해오셨고요. 그 다음에 오늘 발표해 주실 내용 한국의 성산, 즉 신성한 산, 신령한 산, 이것이 세계유산으로 등재될 가치가 충분하다라고 주장하시는 학자이십니다. 발표는 영어로 하시겠지만
아까 우리가 안도다다오의 그 발표를 보셨듯이 프레젠테이션 하단에 한국어로 우리말로 해설이 추가가 되어 있고요. 그 다음에 자료집에는 52쪽에 상세하게 번역문이 첨부되어 있습니다. 그러니 함께 보시면 되겠습니다. 자, 그러면 데이비드 메이슨 교수님을 모시고 두 번째 강연을 시작하도록 하겠습니다. 네, 부탁드리겠습니다. Thank you. Okay. Lights? Do we have so much lights on my face? Okay. Here we are. This is research and this is advocacy. As you will see, we begin the extensive traditions of regarding certain mountains as sacred and corresponding mountain worship activities conducted at them have manifested worldwide since prehistoric times and are still fairly widespread and are part of all major religions. With the ice, with these bright lights on, I cannot see that monitor. All over the world, pilgrimage visits to sacred mountains have always been important components of tourism interactions with spiritual activities everywhere, cultural experiences and exchanges, and the continuation and preservation of cultural heritage everywhere. All right, religious tourism continues to grow, particularly in the Asia-Pacific region. It's growing rapidly, or it was before the virus hit. It has also generated fresh academic interest. There's journals and conferences, everything. Okay, there's nothing we can do about these lights. All right. The Republic of Korea does not recognize or designate its sacred mountains. It's the only nation around that I know of that doesn't. It refuses to, not in national parks or provincial parks, land use policies, culture, or tourism, not in any way, although it's an ancient and widespread Korean belief. Very strong in the culture. Good opportunities for tourism, branding, and other national reputation benefits are being missed, being failed. Okay? UNESCO World Heritage Sites, the categories include cultural associative landscapes, which includes one category of that is sacred mountains. It's an official UNESCO thing. In my opinion, instead of listing the Sansa Buddhist mountain monasteries in Korea in 2018, for one example, as UNESCO World Cultural Heritage Sites, the CHA should have listed Korea's 9 most sacred mountains, including their ancient temples, as cultural associative landscapes, which would be a mixed site, cultural and natural together, the Great Mountain and the temples and the shrines as one package. Now, UNESCO World Heritage Sites, okay. Many nations have registered their sacred mountains since the 1990s, including advanced nations. This is to counter the frequent argument here that only primitive countries would have a holy mountain, which is simply wrong. America does it, and so do the Europeans. All right, getting a site listed on the UNESCO World Heritage List has a significantly positive impact on tourism, increasing factor, and also for national branding, the reputation of the nation simply for tourism and cultural heritage, and
in the tourism increasing itself, which I think has been well demonstrated at the Seowan of Korea, like Seowan, or the Buseoksa Temple here, right here in Pungi. There are many more tourists and much more international attention to it. Right. Now, let's look at neighboring countries. What do? China, which you know is an atheist government, has no religion. They don't like religion, but they still designated 9 most holy mountains of the nation. 5 are Taoist mountains, 4 are Buddhist mountains. They did the whole group of 9 with Taishan as the leader, and 10 are registered already holy mountains in China. 6 are tentative. On the tentative list, they're going for 16. This is an atheist communist government. Right, Japan, which is more similar to South Korea in government and society, 9 most sacred mountains. They have the official system, the designation mixed between Buddhist and Shinto. 3 are registered with UNESCO already. Others are on the tentative list, 6 of them. North Korea, an entirely atheist country that has wiped out all religion, yet they registered sacred mountains with UNESCO on the tentative list. They're going for Myeongsan and Kumgangsan and Chilbosan and Songaksan, the holy mountains of North Korea. It is only South Korea that will not do this out of all of Northeast Asia and, in fact, the world. Now, to begin to remedy this situation, Korea needs to establish its own set of criteria for the relative sacredness of its mountains, congruent with UNESCO standards, but also in accordance with its unique cultural traditions. It's got to be Korea style. Yeah. Popular opinion in Korea among the public routinely includes many sets of 3 holy mountains. Koreans often say Samsungsan or some such, Samyeongsan, and sometimes 5, 7, or 9. Usually it's the odd numbers they use, but without clear criteria. Every Korean you ask has a different list of what are the 3 most holy. That doesn't matter. Shamanism, some mountains more shamanic, such as Taebaeksan, and others more Buddhist, like Odaesan, but many in between, like Gyeongsan. Right. Historical governments recognize sets of 5 and 3 holy mountains by Taoist, Buddhist, and Confucian criteria. The Tongil-shila and Goryeo Shide, and the Joseon Wangjo all designated this. You've seen at the palace the Ilwol Oak-do, Oak, the Oak. These are official Oak, and they were real mountains. Myeongsan, Bukakdan, and Songaksan, Seakdan, Chiaksan, Dongakdan, and Gyeongsan, Jungakdan, Jirisan, Namakdan. These that was for the Joseon dynasty, and Goryeo had a different list, but everybody's got a list going, right? Okay, the Jungakdan at Gyeongsan, the only royal shrine that still exists. Now, proposed criteria, if we simply start listing and counting the number of religious or spiritual institutions present on the mountain or within sight of it, right at the base, whatever, just count them up. And mountains that have more, they score higher, rather obviously. Some of the mountains in Korea, we're talking about 100 or more religious places on the slopes and around, even more than 100 for the greatest. The active shrines that worship the spirit of the mountain, Sanchin Leong, mountain spirit, and contain icons of that spirit. You have dozens and dozens of those at the greatest mountains. Easy to find, easy to count. Factors that are more physical
to the mountain, its location, its prominence, the topography, the river origins, that a river begins at a Naktongang, beginning at Tebeksan, also Tebeksan, Hambeksan beginning the Namhangang, and Gumgangsan begins the Bukhangang. Right, and etc. The great river origin mountains, that's always been a part of holiness, sacredness, since ancient times, can thus be counter-rated rather exactly with long-term, enduring, valid results, things that we can back up and have confidence in our ratings, not just arbitrary. All right. Now, factors that are more culturally based and reputational. Simply, you can survey the public, as far as the Korean public, as what do they think are the most holy mountains, and collect the results. Koreans do have such opinions I've experienced for decades, which must necessarily be fairly subjective, based on survey results, shifting results possibly. But for example, 100 years ago, Hallasan was not in the mix. Nobody would be considering that. But today, many people say one of the most holy mountains of Korea. Things change in that way. All right, we should create a system of numerical values to rate the particular mountains by these criteria. We can make a chart and numerical values, add them up, and then total resulting numbers show the relative sacredness, from 100-point scale, and Jiri-san gets 99 points, and Garyong-san gets 97 points, and et cetera, et cetera, et cetera. Easy to do, actually. We'll call it the Index of Sacredness of Korean Mountains, or a Yongsan Index, okay, possibly. Any name you want. Two primary factors involved in this: the Baekdudaegan system, which is a key locational factor for the most important mountains of Korea. I happen to be the Baekdudaegan Hongbo Desa. Really, seriously. President Lee Myung-bak appointed me. It's true. And Sanshin, mountain spirits, which I've spent my whole career researching. Right. Baekdudaegan system. We did that one. Yes. All right. The Baekdudaegan, you know this, the Whitehead, right? And we're right here, the Sobeksan. The Sobeksan Mountains right in front of us here, within view of the Sosusowan, are part of the Baekdudaegan. They're on the line. Yep. The spine of Korea. Now it's a 735-kilometer hiking trail. Just in the last 3 decades, an amazing new development of Korean tourism created within South Korea. Korea Forest Service, hikers, local governments. This has potential development of fresh and unique multi-religious pilgrimage route. This has Bulgyo, Dogyo, Musok, and Yugyo, and even Christian churches, Kidokyo and Cheonjugyo, are on the Baekdudaegan along the way. Right, this is the Baekdudaegan right here, and we are right here. Sobeksan is right there. Yep, in this, and it has all these kind of features, these amazing features on this mountain line. Doseonguksa, not in the late 800s, 1100 years ago and more, is the one who came up with this concept of the Baekdudaegan, developed Korean Pungsujiri, great enlightened Buddhist master, very interesting guy, useful for tourism promotion possibilities of him, and also help with the UNESCO designation. Features of the Baekdudaegan: temples, views, shrines, unique things, shamanic shrines all over the place, all along the way. Sanshin-dan, Sanshin-gak. Yeah, and right here, Pungi, Busoksa, Pungi Busoksa, our neighboring companion to this Sowan right here. One of the greatest temples of all of Korea is a Baekdudaegan temple. Yep. And Jokmil Bogung, the great holy sites of Korean Buddhism, with relics of Shakyamuni Buddha implanted there from 645 AD.
way back, these wonderful places. And look at this. This is in Soraksan, Bongjongam. Soraksan, Bongjongam. Oh my God. Place so spectacular. This is the Jokmul Bogung Suktop, and such a spectacular, beautiful place. That should be a UNESCO World Heritage Site all in itself. It should be world famous, but few foreigners know about this. Even the Visit Korea Taoist shrines, Hanguk Dogyo or Hanguk Sundo, Guk Sundo, etc. The Korean Taoist tradition is on the Baekdudaegan. These kind of shrines, Neo-Confucian academies, and have you ever seen this place? Do you know what this is? You've seen it? Have you ever seen this building? You know what's inside this building? There's an auditorium. Yeah, it's the thing. And here, Taebaeksan, the Korean national spirit, Gaechunjul, Dangun, Gojoseon. These ideas celebrated on the Baekdudaegan by Koreans. Again, foreign tourists don't know about this, but they should. This kind of a thing, Dangun, the Dangun Sunjung Shrine, these ceremonies. This is a deep part of Korean culture that is not being used for tourism. It's not being exploited. Historical sites, military fortresses, castles, such are on the Baekdudaegan, and it finishes at Jirisan, Chunwonbong, the highest peak in the mainland South Korea, the great and with the most powerful female Sanshin, the grandmother of all Korea. Yeah, her. The great matriarch, the Jirisan Chunwonbong Songmo Halme Sanshin. Yeah, ancient statue, modern statue put up by the government. Again, very interesting for tourism. Paintings of her, the female goddess of the mountains, the male god of the mountains, the male version. This is at the other side of Jirisan and Sanshingak. This very interesting stuff. Sanwangdaejeon, the biggest Sanshingak ever built in Korean history and just built in the year 2000. Is current developments of that Buddhist monk Pyongjun Sanim. He built that. He raised the money and built this $1 million building, Sanshin Shrine there. And this painting is inside that building. It's painted the biggest yuk meter across, sa meter high. Yuk meter, sa meter. Biggest Korean folklore painting, I think, at all ever made, and it's really beautiful and powerful artwork. Yeah, and ceremonies. This is Jirisan Namakdan, the Namakdan, as well as the Jungakdan, Bukakdan, whatever ceremonies still being held for the mountain spirit. There's, and this foreign tourism is not involved in this, and it could be, and this can be UNESCO heritage, intangible heritage in itself. These kind of ceremonies, these are very great and a real, true part of Korean tradition. Japan doesn't have this, not much, and China doesn't have this anymore. North Korea doesn't have it. South Korea has this. Still remaining here. Dongakdan, Chiaksan in Wonjushi, Dongakdan ceremony. Yeah. Garyongsan, female Sanshin, very powerful. Sanshinje, every springtime, Sanshin festival going on. Shamanism, great stuff. Samsungak, Sanshingak, the old kind of Sanshingak, the new kind of Samsungak, that in antique Sanshin paintings, yes, very colorful, very evocative, very nice in the museums now, representing Dangun and other Korean factors of this, antiques from the National Museum collection.
antiques. Look at the tiger, very funny. Right, more antiques like from the Hwangaksan Jikjisa. Okay, modern, new Sanjin painting showing this is not disappearing. It's not going away. It's a living tradition. People spend a lot of money to get these, to make these paintings and enshrine them and such. Like I'm saying, this is not a dead religion. And the many factors. Shipjangsang is in there. The 10 factors. This is really Korean. 진짜 한국 문화. Right here. Right. It's from Taebaeksan, this kind of thing. Look at the monk riding on the tiger. The great variety of these. Bodhisattva riding on the tiger to visit the Sanshin. That's at Jirisan. Variety of motifs and such. This is the Jirisan Songmo Halme Sanshin. Okay, with her 8 sons. The Paldo, the 8 provinces of Korea, in her 8 sons who are Sanshin, and making the 8 provinces. Many different concepts like this, artistic concepts, amazing artworks to be found. This one on Jeju-do. This is from Jeju-do. Silver, a painting made of pure silver dust. How expensive was that? This is Gangwado, Gyeonggi-do, Incheon시, Gangwado, out there, Bomunsa, great one. Okay, Jeju-do with the Baekrokdan and Baekrok, a white deer, no tiger, no harami, but a white deer instead. Variety. This is the sign of a truly living cultural tradition, not obsolete. Biggest Sanshin statue of all Korea is at Incheon시, Cheongryongsan. You wouldn't expect this in Incheon City. There's no great mountains, but they got the biggest statue in the nation of that. Dangun Wangum, okay, but as a kind of Sanshin, also related to the Sanshin concept, with this kind of background painting, very unusual. And for more information to know much more about this kind of topic, please take a look. It's my website. But this is what I advocate, that sacred mountains, holy mountains, should be designated by Korea. There should be an official system. The Cultural Heritage Administration should do this. Thank you. 네, 다시 한번 열정적으로 발표를 해주신 데이비드 메이슨 교수님께 박수 부탁드립니다. 제가 잘 알고 있는 그림 자료와 내용들이 나오니까 뭐 영어를 잘 못해도 충분히 알아듣고 즐길 수 있었습니다. 그리고 역시 강연은 현장에서 듣는 강연이 최고다 하는 그런 생각이 들었습니다. 지금 메이슨 교수님께서는 오래전에 그 템플스테이에 대한 그런 그 제안을 하셔서 저희가 지금 여러 절에서 잘 활용을 하고 있는 것 같습니다. 네, 그런 제안도 해주시고 아무튼 우리나라의 그 전통 문화 관심을 많이 가지시고 애써주시는 그런 모습이 너무 좋습니다. 저희도 지금 아까 강연하신 데 들어보니까 뭐 중국에서도 일단 9대 9 그 올라온 그런 산들이 있었고 일본도 그렇고 이제 북한에서는 신청을 한 상태로 말씀을 하시더라고요. 네, 저희도 빨리 이런 거를 잘 정리를 해서 정말 등재가 된다고 하면 아주 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네, 감사합니다. 네, 3번째 발표로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 마지막 발표는 글로벌 NGO인 월드 헤리티지 워치의
그 스테판 뎀케 의장님이 하시기로 되어 있습니다. 네, 이 뎀케 의장님은 독일인이신데요. 지금 세계 유산이 전쟁, 아침 일찍이도 우크라이나 사태에 대해서도 말씀을 하셨고, 또 그다음에 최근에 그 이상 기온으로 인해서 많은 유산들이 훼손되고 있는 그런 그 안타까움 이런 것들을 저희가 접하게 되고 있는데, 그래서 이제 그런 기후 변화 또 저희가 좀 성급하게 했죠. 도시 개발 그리고 또 많은 관광객으로 인해서 또 손상되는 그런 그 유산들 이런 것들을 이제 어떻게 최소화할 수 있는가 하는 그런 거에 대해서 발표를 해주시기로 하셨습니다. 네, 역시 영상으로 준비가 되어 있는데 18분, 20분 정도의 영상이라고 합니다. 네, 그래서 제목은 더욱 무서운 손상 또는 파괴 현상, 세계 유산에 대한 오늘날의 위협입니다. 자, 스테판 뎀케 의장님의 발표 영상을 지켜봐 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. Welcome, ladies and gentlemen. Greetings from Germany, and thank you very much for the invitation to present to you on your very important conference today. On behalf of World Heritage Watch, I will speak about the present-day threats to the World Heritage. World Heritage Watch is a global network of 218 civil society actors and indigenous peoples organizations. Over 8 years, we have issued reports on the situation of 133 World Heritage sites in 63 countries on all continents. We have evaluated these reports in order to determine the key problems facing the sites and have identified the following fields of threats on the levels of the sites and on the level of the World Heritage Convention. I will go through these threats and will outline what should be done about them. At the end, I will also suggest some measures that need to be taken on the level of the Convention. The main threats to the World Heritage. The World Heritage Convention of 1972 was adopted in order to support countries which face threats to their cultural and natural heritage of outstanding universal value, which they cannot overcome alone. The idea, however, that any country could endeavor to consciously destroy their own heritage was almost unthinkable at the time, and hence no provisions were made for this kind of eventuality. However, this is the majority of cases today. Threats on site level, destruction and armed conflict, unregulated tourism, climate change, water management infrastructure, unregulated urban development, unregulated change in cultural landscapes, natural resources exploitation, and inappropriate zoning. Destruction and armed conflict. It was the colossal losses of cultural heritage in World War II through destruction and looting, which gave rise not only to the founding of UNESCO itself in 1945, but also to the first international agreement which its member states adopted, the Hague Convention of 1954. In more recent times, the destruction of cultural heritage has become an outright objective of warfare, such as in the Balkan Wars of the 1990s, for ethnic and religious reasons, by Islamist terror groups in Afghanistan and the Fertile Crescent between 2001 and 2017, and during the war in Tigray state of Ethiopia in 2021. Direct destruction also happened in the context of suppression of ethnic minorities, such as in Tibet, Lhasa 2020, and in Turkish Kurdistan, and Diyarbakir in 2016. In cultural sites damaged in Ukraine, the most comprehensive and irrational destruction by far, however, is that which has been perpetrated by the Russian armed forces since February 2022 in Ukraine. Russian President Putin himself has denied Ukraine its cultural and national identity, claiming that Ukraine is part of Russia. This false narrative has not only served him to justify his attack and his claims to the territory of Ukraine, but also explains why the invading forces seem to select cultural heritage objects as targets in order to extinguish all evidence of Ukrainian culture. In addition, thousands of artifacts have been looted from Ukrainian museums,
and we may expect that they will be presented as parts of Russian cultural heritage in Moscow museums. Here is a rough map indicating the location of the sites which have been affected. As of 25 July, UNESCO has verified damage to 168 sites since 24 February, 73 religious sites, 30 museums, 33 historic buildings, 24 buildings dedicated to cultural activities, 17 monuments, and 8 libraries. However, we do not have reliable data from the zones of combat and under Russian occupation, and there are estimates that the total number may be well in the thousands. To date, no UNESCO World Heritage Site appears to have been damaged. However, 4 sites on Ukraine's tentative list have been affected by the military invasion. The historic center of Chernigov in Ukrainian Chernihiv from the 9th to the 13th centuries. St. Catherine's Church, part of the historical ensemble of ancient Chernihiv, has suffered minor damage, such as broken windows and plaster on its outside walls. In addition, a large part of the pavement surrounding it has been destroyed. Derzprom, the state industry building in Kharkiv, this huge complex of modernist buildings in Kharkiv, Russian Kharkov, has suffered structural damage. It is now occupied by agencies related to the military, and no detailed information about the damage is presently available. The archaeological site Stone Town, the site located in the steppe zone of the southern district of Zaporizhia, has been mined by the Russian occupants. The National Steppe Biosphere Reserve Askania Nova. The reserve represents one of the last original steppe areas of Ukraine. In addition to endemic species, steppe animals from other parts of the world have been introduced too. Russian occupant heavy military vehicles have trespassed the reserve and damaged valuable ecosystems. Cultural heritage in illegally annexed Crimea. No reliable information is available on the sites in Crimea and other occupied territories inscribed in the World Heritage List or on Ukraine's tentative list. The European Union has stated on Crimea, the peninsula is rich in cultural heritage and has been subject to politically motivated interventions and Russification of its history. There has been unlawful transfer of artifacts to Russia and illegal archaeological excavations, the findings of which have been exported to Russia or sold on the black market. The unique cultural heritage of Crimean Tatars has been destroyed, and biased conservation works have obscured its origins. The Cultural Heritage Support Network for Ukraine. World Heritage Watch, other civil society organizations, museums, and the German government deliver materials and equipment to cultural heritage sites and museums in Ukraine in order to safely store their movable objects and protect them against shooting, fire, and humidity. Even statues in public places and facades of historic buildings have been covered. Such initiatives also exist in Poland, Austria, and Switzerland. Now let's turn to the threats to World Heritage in times of peace. And these threats are much bigger and more common than those in times of war. The biggest one is tourism. Unfortunately, tourism promotion has even become a key motivation for the nomination of new inscriptions, which is not the purpose of the convention. The upsurge in global tourism over the last 3 decades has resulted in the phenomenon of over-tourism, masses of tourists that clearly exceed the carrying capacity of sites, such as on the Great Wall of China, reduce the site itself to a backdrop and marginalize the local population, here in protesting locals in Barcelona. The cruise ship industry plays a particularly negative role in this phenomenon, as in Venice. And new tourism infrastructure often poses a direct threat to the integrity of World Heritage sites. Here is a new airport being built in the sacred landscape of Machu Picchu in Peru. We recommend as a minimum to make tourism plans which meet defined standards a binding requirement for each and every World Heritage site. Climate change. Virtually all World Heritage sites are now affected or potentially affected by the climate crisis, either through drought and fire,
heavy rainfalls and floods, landslides, shift of vegetation zones, ocean warming, and sea level rise. The World Heritage town of Goslar in Germany suffered a very serious flood due to excessive rainfall in 2017. This year, a landslide destroyed historic buildings in Ouro Preto, Brazil. Huge wildfires raged through Brazil's Pantanal, the world's biggest wetland, in 2020. The Great Barrier Reef of Australia has suffered its 4th year of coral bleaching this year. While the climate crisis cannot be tackled on the site level, according to the World Heritage Convention, each state party will do all it can to the utmost of its own resources to safeguard its cultural heritage. This should definitely include measures to prevent and mitigate climate change. So the World Heritage Convention can be a tool to pressure countries to meet their obligations under the UN Framework Convention on Climate Change. Water management infrastructure. When we talk about water management infrastructure, we talk primarily about hydroelectric dams, but also the diversion water upstream from World Heritage sites. Freshwater ecosystems such as rivers, lakes, and wetlands are difficult to protect because they are part of often vast catchment areas and suffer from any adverse impact upstream and sometimes across a state border, far beyond the boundaries of World Heritage sites and their buffer zones. Some important examples are the Wood Buffalo National Park in Canada, where 2 dams are proposed about 700 kilometers upstream, and the Ahwar of Iraq, the marshlands of the Tigris River Delta, threatened by a cascade of dams built or planned by Turkey, Iran, and Iraq itself. However, the diversion of water from agriculture may also lead to threats, such on the Kavango River in Angola, the main tributary to the Okavango Delta World Heritage Site in Botswana. In Bangladesh, several planned coal-fired power plants threaten the Sundarbans, the biggest mangrove forest on Earth. In our view, 2 things need to happen. 1, hydroelectric dams must not be considered a sustainable energy production. They are not. 2, undue impacts from water infrastructure on World Heritage sites must be prevented through functional buffers as opposed to territorial buffers which prohibit such impacts. Unregulated urban development. Urban development has sharply increased since the era of neoliberalism and the pressure of both real estate investors, global star architects, and the lobby of construction companies. As with hydroelectric dams, large real estate investments are prone to corruption, and as such are particularly dangerous, and it is in historic city centers where the most profit can be made. Investor pressure has already led to the removal from the World Heritage List of Liverpool, and Vienna and St. Petersburg are threatened by the same fate. However, there is also the problem of wild construction at private homes, such as in Gjirokastra, Albania, and thoroughfare roads, such as in historic Cairo. It is paramount to make the adoption of strict urban guidelines, meeting defined standards for both restoration and new construction, a binding requirement for all World Heritage sites. Unregulated change in cultural landscapes. In many historically evolved traditional cultural landscapes, we observe modernization processes which lead to the loss of the character of the landscape in the long run. For example, in the Prosecco region of Italy, the traditional wine-growing landscape is changing to a commercial monoculture. The Upper Svaneti region of Georgia, famous for defensive towers of its villages, is changing beyond recognition due to booming hiking and alpinist tourism. In Bali, tourism takes away more and more land and people for restaurants, car parks, etc., marginalizing the traditional land use and agricultural economy of rice paddies managed by traditional authorities. In the upper Middle Rhine Valley of Germany, the government is planning a road bridge which would not only alter the view of the valley, but also put the traditional ferries out of business. We suggest that cultural landscapes must be big enough to sustain their traditional functions, and guidelines and limits of change must be adopted
which are specific for each cultural landscape and based on the attributes of its OUV. Natural resources exploitation. Although natural World Heritage sites should be strictly protected from any human intervention, natural resource exploitation continues to happen, such as mining. You see here destruction from gold mining in the Canaima National Park, Venezuela. Poaching is most common in Africa, where Chinese traders pay huge amounts for ebony and other animal parts used for practices based on superstition. Deforestation is of particular concern presently in the ancient beech forests of Romania, and fracking threatens the integrity of archaeological sites still sacred to Pueblo Indians in New Mexico, United States of America. It is necessary to add, in addition to the no-go policy on mining, no-go policies on all other forms of natural resource exploitation in natural sites and their buffer zones. Finally, inappropriate zoning. Inappropriate zoning can happen when narrow-minded experts delineate the boundaries of sites based on ideology rather than realities, or governments intend to create loopholes for later development projects. In the Semin Mountains National Park, an old and heavily degraded cultural landscape of northern Ethiopia was inscribed as a natural site only for the protection of 2 species. The core zone of the Tajik National Park in Tajikistan includes essential summer pastures for livestock, the only source of income for the local herdsmen who already live in abject poverty. In Malta, the buffer zone was delimited too narrowly, allowing housing development imposing on the Gigantia archaeological site. The old town of Ghadames in Libya in reality covers only a few small allies of the town, which is confusing locals and makes it almost impossible to protect the site. The buffer zone of Kanchenjunga National Park in India is a mixed site, including the sacred landscape of the indigenous Lepcha nation, but failed to include the sacred rivers Tista and Rongyong, where now a cascade of hydroelectric dams is proposed. The 3 Parallel Rivers National Park of China include the mountains between the rivers, but not the rivers themselves, again allowing now for the displacement of the Tibetan population and the construction of hydroelectric dams and related power lines. Required policy changes. The objectives of the World Heritage Convention can only be met if state parties agree to abide by its letters and spirit and comply with its rules. The international community lives up to its promises to support countries in need. Accordingly, we suggest decision-making of the committee by diplomats and under geopolitical and economic considerations must be stopped. The chair and vice chairs should be held accountable by their regional groups, and the voting heads of delegations should be independent experts. In order to prevent a devaluation of the World Heritage List, the number of new inscriptions must be progressively reduced and priority must be given to the safeguarding of inscribed sites. The rights of civil society and indigenous peoples must be codified in the statutory documents of the Convention, and an intersessional committee should be formed where they can make an input on the agenda and decision-making of the committee. The international community must, through any and all financial mechanisms, and including development assistance, live up to their promise to help developing countries make World Heritage sites both well protected and economically viable. The international community must provide support and training for sustainable development practices in buffer zones, cultural landscapes, and historic cities. The World Heritage Convention should enter into mutual reporting agreements with other relevant conventions, especially those on human rights, indigenous peoples, climate change, biodiversity, and cultural heritage. The World Heritage Committee must take measures to ensure more effective missions, monitoring, and management of World Heritage sites. Thank you very much for your attention.
네, 스테판 템케 의장님의 발표 강연을 잘 들으셨습니다. 지금 저희가 직면하고 있는 전 세계적인 그 전쟁 문제, 그다음에 이제 기후 변화, 그리고 이제 저희 내일 모레 또 역시 태풍이 온다고 합니다. 그래서 또 어떤 것이 어떻게 훼손이 될지, 그리고 또 얼마 전 경주에서 일어난 큰 지진, 이런 것들이 사실은 저희의 그 문화들을 많이 훼손시키고 있다는 걸 잘 아실 거예요. 그리고 가까운 지역에서도 역시 그 수력 발전 댐으로 인해서 암각화가 물에 잠겼다 올라왔다 하는 그런 문제로 해서 부식이 되고 있는 현상, 이런 것들이 저희들이 직면하고 있는 그런 문제가 아닌가 생각을 합니다. 그래서 지금 말씀해 주신 여러 가지 전쟁 문제, 기후 문제, 뭐 개발 문제, 관광 문제, 이런 것들이 정말 많은 유산들을 훼손시키고 있는데, 우리가 어떻게 이것들을 잘 보존할 것인가라고 하는 그런 개발과 보존의 문제에 직면해 있습니다. 네, 좋은 그 해결 방안이 나오면 참 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 이렇게 해서 세계유산의 의의와 현대적 가치 세션의 마지막 발표까지 들었습니다. 네, 그리고 이분들은 지금 전 세계에서 문화유산의 보존, 복원을 위해서 일하시는 분들이었습니다. 네, 그리고 특히 오늘 발표해 주신 데이비드 메이슨 교수님이 우리나라의 그 성산을 등재하기 위한 그런 그 발표를 해주셨고, 저희가 그런 것들을 잘 준비해서 저희가 또 등재가 된다고 하면 참으로 좋겠다는 생각을 들었습니다. 네, 여기서 그럼 발표 세션 1을 모두 마치도록 하겠습니다. 네, 발표자 분들과 여기 함께 계시는 선생님들 모두 감사드립니다. 여태까지 서툰 사회를 본 안동대학교의 이은주였습니다. 감사합니다. 네, 첫 번째 세션의 사회를 맡아주신 안동대학교 이은주 교수님과 또 데이비드 메이슨 교수님의 발표, 스테판 됨케 의장님의 그 영상 발표도 감사드립니다. 자, 지금 이제 세션 첫 번째가 끝났고요. 딱 12시가 되었습니다. 12시 점심시간입니다. 지금 점심 식사가 이제 1시간 정도 될 텐데 점심 식사 후에 1시 10분부터 13시 10분부터 두 번째 세션 세계유산의 예술적 해석과 미래유산의 창조가 진행될 예정입니다. 참가자 여러분께서는 즐겁게 점심 식사를 하시고 시간에 맞추어 자리에 착석해 주시면 감사하겠습니다. 점심은 안내 데스크에 도시락을 준비해 두었으니 이렇게 드시면 되겠습니다. 첫 번째 세션 여기서 일단 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.